ALGERI, scientific name Edgeworthia Gardneri, is a small evergreen shrub which is mostly found in mid-altitude region. ALGERI is harvested in the summer months of June, July, August and September. ALGERI was traditionally used for making paper. The bark of ALGERI plant is the main component in the paper making process. The ALGERI bark is first cut, peeled and dried before the process begins. The people of Borong Polok cultivate ALGERI locally and sell the raw material to the handmade paper making unit. तपाईको 400 रुपैयाँ भेटेछ है 10 केजी को हजुर 10 केजी मेरो हजुर लिनुस् हुन्छ धन्यवाद In 3 years' time, the same plant which was cut earlier can produce new seedlings which can be harvested again. The outer green part is discarded while the inner layer is extracted and used for making the paper. नमस्कार मेरो नाम रेबिका विश्वकर्मा म यहाँ बोरङ पोलकको बासिन्दा यहाँ बोरङको र हामी चाहिँ यहाँ यो भन्दा 6 वर्ष अगाडिदेखि यो पेपर फ्याक्ट्री ALGERI पेपर फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै छौं र उहिलेको मान्छेहरुले चाहिँ अब यो एउटा पेपर फ्याक्ट्री खोलिदिएर चाहिँ हामीलाई यो गाउँमा एउटा अब बेकारी भएर बस्ने आमाहरुको एउटा सानो गरी खाने ठाउँ छ सबभन्दा पुरानो समयमा अब कसरी पेपर बनिन्थ्यो अब त्यो पेपर कसरी बनिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो ठाउँमा अहिलेसम्म चलिरहेको छ यसरी बनिन्थेछ भन्ने कुरा अब त्यसमै खुसी छु हामी अब नमस्कार म गीता शर्मा बोरङ पोलक ह्यान्डमेड पेपर युनिटको म्यानेजर दुई प्रकारको ALGERI चाहिँ हामीलाई थाहा छ एक प्रकारको चाहिँ कागती पनि भनिन्छ तर कागतीको चाहिँ यहाँ इस्तेमाल हुँदैन हामी चलाउँदैनौं कागती चाहिँ साइन्टिफिक नेम भन्नु पर्यो भने देखि चाहिँ एजवर्दिया गार्डनेरी हो ALGERI चाहिँ हामीले खाली जुन जुलाई अगस्त र सेप्टेम्बरमा मात्रै काट्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ काटेर ल्याएर सुकाएर चाहिँ हामीले स्टक गरेर राख्नुपर्छ ALGERI लाई नभएदेखि अरु महिनामा चाहिँ हामीले पाउँदैनौं बोक्रा काडिदैन त्यो उयोबाट आउँदैन त्यो छाला चाहिँ आउँदैन काठबाट हामी गाउँबाटै ALGERI किन्ने गर्छौं गाउँमै कल्टिभेट गर्नुहुन्छ ALGERI चाहिँ गाउँमै लगाउनुहुन्छ खेती गर्नुहुन्छ ALGERI को ALGERI चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ अब भनौं भने एउटालाई डाफ्ने कागती भनिन्छ भनेदेखि एउटालाई चाहिँ अब ALGERI भनिन्थ्यो डाफ्ने भन्ने चाहिँ जंगलमा पाइन्छ बोक्रा काडेर ल्याउनुहुन्छ 40 रुपैयाँ केजी ALGERI हामीले किनिसकेपछि सुकाएर ल्याउनुहुन्छ मजाले अब सुकाउनु पर्यो कालोहरु चिसोहरु छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा काटिन्छ 1-2 केजी काटेर त्यो चिसोहरुको काटेर मात्रै हामी ALGERI किन्छौं राम्रो ALGERI काटेर ल्याउनु पर्छ भनेदेखि चाहिँ गरममा जुन जुलाईको घाममा काटेरको ALGERI चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ कालो दागीहरु रहँदैन पेपर बाइक हामी ALGERI को प्रोडक्ट बनाउँछौं जस्तै गरेर डायरी बनिन्छ ब्याग बनिन्छ लिफा बनिन्छ भिजिटिङ कार्ड बनिन्छ पेचा बनिन्छ लामाहरुले युज गर्नुहुन्छ चलाउनुहुन्छ यो ALGERI को पेपर चाहिँ अन्त आर्ट कलेजमा जान्छ नक्सा बनाउने पेपर भनौं न अब नेपालीबाट भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ नक्सा बनाइन्छ यसमा चाहिँ आर्ट एकदमै राम्रो हुन्छ भ्यालु छ यो पेपरको चाहिँ Established in 2003, the Borong Polok Handmade Paper Unit is a community-based factory run entirely by women. The process begins by boiling ALGERI bark strips for 3 to 4 hours approximately. The boiling process may take longer or shorter depending on the quantity of the ALGERI bark. It is then transferred to a separate container. Next, it is cooled with the help of cold water.
The mush is then strained through a wire sieve. The workers carefully shred the mush to remove any dirt or impurities. It is then beaten to a fine paste in a traditional wooden beater known as okli in local language. The beaten paste is scooped using hands and transferred to another container. The workers carry the containers with the pulp and take it to another location where the next step for paper making process continues. The bed where the wet paper will be placed is made ready and washed with water. The paste is then poured into a tub of water. In the next step, glue is added to the tub. In the olden days, native plants such as sisnu, halhale, chiple, and gagun were processed to make adhesive. But with the introduction of synthetic glue, the use of traditional plant-based adhesive declined, and the chemical glue became prevalent. Following the addition of glue, the mixture is stirred with a wooden stick. In the next step, the bed measured in gram per square meter is made ready. A bamboo mat is placed on the bed and washed with water. The bed is a wooden apparatus called vat. The vat, which serves as a sieve, is immersed into the tub to strain the mush. The process of straining is repeated. The wet papers are stacked one by one in the bed which was washed earlier. This is where the glue comes in use, as it ensures that the papers do not stick to each other. The workers lift the wet papers and take it for the next step, which is pressing. Before the introduction of mechanical press, heavy stones were used as press for extracting excess water. Nowadays, the papers are pressed using a hand-operated hydraulic press machine to extract moisture, which is more efficient. The semi-dry paper is lifted and taken to a different location where they are slowly separated to avoid any tearing. The papers are then stuck on a tin board using a brush. The brush is used to avoid any creasing and to ensure the papers are plain and smooth. After brushing, the papers are dried in the sun. When dried inside a room, thick papers take about 15 to 20 days to dry completely, while thin papers take about a week to 10 days. Finally,
The paper is cut into various shapes and made into products such as diaries, envelopes, lampshades, and cards, which are ready to be taken to the local markets. Hello, Tasidele. म चाहिँ यहाँ पेमा सुलुङ गुम्बा बोरङ यहाँ लोप्टा लोपेन मोनास्ट्रिक चाहिँ तपाईको यहाँको सुरुवात चाहिँ तपाईको गुम्बा चाहिँ 1994 देखि चाहिँ सुरु भएको हो अनि जब टगर डिम्बर चाहिँ उहाँ गुरुदेव आउनु भएको देखि चाहिँ हाम्रो सुरुवात भनौं अलगेडीमा चाहिँ अब म यहीँको भएर अलिकति अब याद छ मतलब यो पहिला हाम्रै यहाँ सरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो र बिचमा राम्रै चल्दै थियो अहिले अब चल्दैछ अलगेडी प्रोसेस त पाउँछ यहाँ पनि है तर अलगेडी अब मान्छेले त्यो अलगेडीबाटै अलिकति मतलब कस्तो भन्नु भने अब अलगेडीबाट पनि अलि मान्छेले इन्कम पनि हुन्छ पाडे कागज भनेर भनिन्थ्यो नि त्योमा हुन्थ्यो त्यसलाई नै अहिले हामीले हेर्दा चाहिँ त्यो अलगेडीको पेपर रहेछ सायद उहिले अब पाडे कागज भनेर भनिन्थ्यो त्यो अहिले हामीले चाल पाउँदा चाहिँ मतलब त्यो अलगेडीहरू कागतीकोहरूबाट बनाएको त्यो पेपर रहेछ तपाईको नमस्कार म डिएचएस ह्यान्डमेड पेपर युनिटको सिनियर सुपरभाइजर पासङ छिरिङ लेप्चा फिलहाल चाहिँ अहिले सर्ट फर्ममा डिएचएस भन्छ डाइरेक्टरेट अफ ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड ह्यान्डलुम अहिले फिलहाल चाहिँ ह्यान्डमेड पेपर युनिटमा हाम्रो वेस्ट पेपर रिसाइकल गरेर बनाइन्छ यहाँ तर पहिला चाहिँ यहाँ अलगेडी पेपर बनिन्थेछ अलगेडी पेपर चाहिँ पहिला अब यहाँ टिबेटबाट आएको पालाहरू पनि हुन्थेछ उहाँहरूले ल्याएर खरानीमा पकाएर कसो गरेर बनाउँथेछ अहिले अलिकति एडभान्स भएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ डाइजेस्टर भन्छ तपाईहरुको भोमिटिङ डाइजेस्टर भन्छ उहाँ बनाउँछ त्यसमा जस्तो अलगेडीको चाहिँ तपाईहरु हेर्नुस् यो चाहिँ प्लान्टको चाहिँ यो इनर पोर्सन चाहिन्छ भन्छ तपाईहरुलाई जस्तो यो हामीले भचाउँदाखेरि यसो निकाल्दा यो चाहिँ यो भित्रको अलग्गै सेतो निक्ल्यो तपाईको यो बोक्रा चाहिँ यस्तो हुन्छ हरियोबाट ताछेर चाहिँ अब फेरि यो भित्रको मात्रै निकाल्नुपर्छ तपाईको यस्तो तपाईको यस्तो हुन्छ यो चाहिँ निकालेर यसको यो बाहिरको हरियो पनि ताछेर चाहिँ हामीले यो निकालेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले टुक्रा काटिन्छ जस्तै अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् ड्राईमा चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईको यो छाला जस्तो यसलाई चाहिँ मसिनो काटेर टुक्रा बनाएर चाहिँ अब फेरि यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ पकाएर चाहिँ बिटर मेसिन भनिन्छ तपाईको त्यसमा चाहिँ बिटिङ गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पेपर फर्मेसन बनाउँछ यसमा चाहिँ केमिकल चाहिँ केही पनि युज गर्दैन केमिकल युज पनि गर्दैन किरा पनि लाग्दैन तपाईको अरू पेपरमा चाहिँ केमिकल युज गर्नुपर्छ नभए चाहिँ किरा लाग्ने चान्सेस छ प्लान्ट चाहिँ अर्गेली चाहिँ अब डेफिनिकेनोभिना एजवर्थिया भन्छ तपाईको बोटनिकल नेम चाहिँ हाम्रो सिक्किममा पनि यस्तो कागती भन्ने यो लोक्ता भन्ने प्लान्ट त हाई अल्टिट्युडतिर छ अनि मिडल अल्टिट्युडतिर मिडल भागमा चाहिँ अर्गेली भन्ने छ अर्गेली दुई किसिमको हुन्छ जसले लेकको अर्गेलीलाई लोक्ता भन्दछ मिडल एरियाको जुन चाहिँ हाई अल्टिट्युडको लाई चाहिँ अर्गेली भन्दछ र लेकको जुन चाहिँ छ त्यो लोक्ताको चाहिँ गाई बस्तुले बाख्रा भेडाहरूले घाँस खान्छ यसबाट चाहिँ एकदमै राम्रो पेपर हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि एउटा मेडिसिन प्लान्ट पनि हो र त्यति बेलाको पहिलाको जमाना जति बेला चाहिँ लेखापढीहरू पुरा थिएन अरू यस्तो पेपरहरू र यो अर्डिनेरी पेपरहरू निस्केको थिएन र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो राजाहरूको छोक्यालको टाइममा चाहिँ यो अर्गेलीको पेपरबाट चाहिँ ढट्टापट्टाहरू जस्तो बारीको कागजपत्रहरू अहिले चाहिँ पर्चा भन्छ त्यो पर्चाहरू पनि यही पेपरबाट छोक्यालको टाइममा बनाउँथ्यो लामाहरूले चाहिँ अब पहिला अब त्यही हो उनीहरू आफै बिचाराहरू पेपर आफै बनाउँथ्यो यो लोक्तालाई ल्यायो त्यहाँदेखि खरानीमा पकाएर चाहिँ त्यो ढुङ्गामा चप्लेटी ढुङ्गामा कुट्यो मसिनो बनाएर त्यहाँदेखि चाहिँ पतला कपडामा त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन पल्प हुन्छ त्यो पल्प मसिनो बनाएको त्यो पल्पलाई चाहिँ पानीमा राखेर चाहिँ फिजाएर चाहिँ पतला ठिक्कै लेभल मिलाएर चाहिँ त्यहाँदेखि पानीमा फिजाउँथ्यो फिजाएपछि चाहिँ पानीमा फिजिसकेपछि चाहिँ फुत्त बिस्तारै निकालेर चाहिँ घाममा सुकाएर चाहिँ पछि सुकेपछि चाहिँ कपडा र पेपर अलग्गै छुट्थ्यो र त्यही पेपर चाहिँ लामाहरूले पेजाहरू लेख्थ्यो
Due to its longevity, ALGERI paper is ideal for preserving important documents. ALGERI paper is resistant to insects and is extremely durable, which is why in the olden days it was used for making Buddhist texts, for printing government gazette, for recording horoscopes, as well as for artwork. This traditional art is valuable not just in its usage, it is also eco-friendly and has a unique history. Despite the hardships, small industries like Borong Polok handmade paper units are resilient in keeping this tradition alive.